we are going to discuss about socialization and personality development. మనము ఈ చాప్టర్ ఈ పర్సనాలిటీ అనేది మొత్తం బుక్ అసలు పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్, అండ్ దానిలో భాగంగా యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సోషలైజేషన్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో మనం సెక్స్ టైపింగ్ అండ్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ గురించి నేర్చుకుంటాం ఇవాళ. సెక్స్ టైపింగ్ అండ్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్. సో లెట్ us directly move into our slides. సో అది ఉంటుంది. సో ఇంట్రడక్షన్ లో ఏముంటుంది అంటే అసలు ఒక పర్సనాలిటీ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే అందరికి ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్ టు ఆల్ ది పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్. అప్పుడైతేనే ఎవ్రీవన్ విల్ యాక్సెప్ట్ అస్, ఎవ్రీవన్ విల్ బిలీవ్ ఇన్ అస్, ఎవ్రీవన్ వాంట్ టు టాక్ టు అస్. ఎప్పుడైతే మన బిలీఫ్స్ కావచ్చు, మన వాల్యూస్, మోటివ్స్, బిహేవియర్ అవన్నీ వేరే వాళ్ళకి తగ్గట్టు వేరే వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we tend to show interest in them group. Okay. సో అసలు ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే by which a child acquires dominant beliefs, values, motives and behavior and become more similar to other people. అవన్నీ అక్వైర్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు అక్వైర్ చేయడం అంటే they want to become more similar to the other people of the group. Why to become more similar? Because when they are similar to the other people they will easily accept them. మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూపే ఉంటుంది. మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా బాగా వాళ్ళ బిహేవియరే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటే, ఇఫ్ దర్ బిహేవియర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సోషల్ and they are in their own world, they are thinking about themselves, ala unnappudu we don't accept them and we don't invite them to our group and we do not invite them to our home or whenever we go out. Adi kaakunda whenever a person is his behavior is very much pleasing and it is very convenient to us, appudu matram manam em chestamu, we welcome them. So andukosam ee personality anedi enduku develop avutundi to acquire dominant beliefs and become more similar to other members of the group. అయితే ఈ పర్సనాలిటీ అనేది ఫామ్ అవ్వడం ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ బిహేవియర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ విత్ ఆల్ ది పీపుల్ టు ఆల్ ది అదర్ పీపుల్, దట్ ఈస్ acquired. That behavior which will make or will make other people accept them, that will be acquired. And whichever behaviors are not acceptable, if you are angry always, or if you are crying for everything, if you are shouting without any reason, then this is undesirable behavior. When the behavior is undesirable, we need to stop it. Only then we will be socialized and we will be accepted with the people. So inhibition of undesired behavior, meaning we should avoid undesired behavior. And also acquisition of culturally approved values. Culturally approved values, some culturally approved values by which people will accept us easily. If culturally approved values are not acquired, or if you are not having those values, maybe they will not allow you. Some people have habit of wearing slippers in their home, but some people do not wear slippers in their home. When a person who wears slipper in his home goes to other person home wearing slipper, they will definitely feel uneasy because they don't have a habit of wearing slippers in their home. అంటే అక్కడ ఆ పర్టికులర్ కల్చర్ లో అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఆ అప్రూవ్డ్ వాల్యూస్ లో ఉంటే మాత్రమే, ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ విత్ స్లిప్పర్స్ ఇన్ దేర్ హోమ్, యు ఆర్ రోమింగ్ హియర్ అండ్ దెన్ దేర్ ఫీల్ అరే అసలు అనవసరంగా పెట్టాను ఇంటిని, ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కాల్డ్ హిమ్ టు అవర్ హోమ్, వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్. దే విల్ ఫీల్ లైక్ దట్ because it is against their approved values, it is against their culturally approved values. So acquisition of culturally approved values ఉన్నప్పుడు మాత్రమే they are welcomed. And also suppression of undesirable values, as I said in this previous example, wearing a slipper in someone's home who do not wear slippers in their home is definitely undesirable value, and it has to be suppressed so as to become more socialized, so as to become more convenient and more acceptable to them. So this is the thing. Simple గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనము acquisition of desired and culturally accepted values ఏం అక్వైర్ చేయాలి, desired and culturally accepted values ని అక్వైర్ చేయాలి.
and inhibition, matlab avoiding and suppression, inhibition and suppression of undesired behavior. Whichever behavior is undesired, it should be inhibited and it should be suppressed. So these are the main 4 points for getting socialized. And next, early socialization. As an example of early socialization, we will be discussing about toilet training. Toilet training in frankly cheppali ante I have a small kid and I'm experienced whatever being read in this book. So enti ante vallaki manamu in different ways we can make them learn toilet training. One is by inhibition learning, in which inhibition learning we physically punish whenever they pass urine or pass stool without informing. We may scold them. Why you did this? You should not do this. We may scold or physically punish them. Or loss of nurturing. In this case, what we do is that we do not take them into our lap. We say, because you are not listening to my words, I'm not going to pick you up. I'm not going to nurture you. I'm not going to pamper you. If we say like that, these are the 2 methods. Anxiety. By this, what happens? Anxiety will come. They will feel, if I do this, my mother will scold. If I do this, my father will scold, or he will not ఎత్తుకోవడం అంటారు కదా, ఎత్తుకోవడం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు నాకు తెలియదు. సో దే విల్ నాట్ పిక్ దెమ్ అప్, దే విల్ నాట్ pamper. So I should not do this. And anxiety is one type of inhibition mechanism. By creating anxiety in them, we are trying to avoid undesirable character, undesirable behavior. By one may be by physical punishment, or another by loss of nurturance. Another inhibition learning lo one more part enti ante, other mechanism for learning enti ante identification, observation and imitation. But as given in this book, to be very clear, ee book lo ichina example e cheppali ante identification, observation and imitation cannot be followed in toilet training, because whenever we go for our nature's call, we usually want to be private and it is within 4 walls and no one else is seeing us. In this case, we cannot teach the children to do in this way, to do in that way. So this is identification. This is other mechanism of learning, but this is not applicable for toilet training. And the other, comparison of 2 forms of inhibition learning. There is one more thing, comparison of 2 forms of inhibition learning: evacuation and dangerous exploration. See, in our home, whenever they pull curtain or they throw something, or they throw something from our building balcony outside, what we do is that we punish them. Whenever we punish them, they think that, okay, because I'm doing this, I'm getting punished. So in this case, I should not do this thing so as to avoid being punished. But they'll not have any clarity. Okay, I should not do this, that is fine. Whether I should do the other thing or not, they'll not be able to understand. So this is one point where they don't understand. In this point, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి అంటే కొత్త రకమైన పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మన బుక్ లో ఉంది. అది ఇంకా ఒక్కొక్క తప్పుకి ఒక్కొక్క రకమైన పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల దే విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే, బికాజ్ ఐ డిడ్ దిస్, దే విల్ ఈ పనిష్మెంట్ వల్ల ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని దే ట్రై టు అవాయిడ్ అన్నమాట. సో కంపారిజన్ ఆఫ్ 2 forms of inhibition learning, evacuation and dangerous. ఈ dangerous exploration ఏంటి అంటే, they want to see, if you buy a new toy, ఒక కొత్త టాయ్ తీసుకెళ్ళి, they want to see, open it up and see what is actually running in that. If it is producing some sound, some kind of sound, they want to see from where the sound is coming. They want to open it up. That is okay, that is external thing. But this toilet training is internal thing. So వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోగలగాలన్నమాట. We can't directly say that మీకు ఇలా అనిపించినప్పుడు ఇలా వస్తుంది, ఇలా అనిపించిందంటే టాయిలెట్ వస్తున్నట్టు, ఇలా అనిపించినప్పుడు ఇది అని చెప్పలేమన్నమాట. దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, బికాజ్ వి సివియర్లీ భయపెట్టేయడం వల్ల, because of making them create anxiety in them, they pass urine and simultaneously they say, because they are unable to understand it properly. So ఇలా జరుగుతూ ఉంటది అనమాట. అండ్ దీంట్లో
సివియారిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. లైక్ హౌ స్ట్రిక్ట్ యు ఆర్. కొద్దిమంది ఎలా ఉంటారంటే, నువ్వు టాయిలెట్ వచ్చినా కానీ నేను అసలు ఎత్తుకోను నేను. యూ డోంట్ కమ్ టువర్డ్స్ మీ. డోంట్ కమ్ టువర్డ్స్ మీ. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పిక్ యూ అప్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెంపర్ యూ. ఐఎమ్ నాట్, నేను నీకు తినిపియను, నేను నీకు కొత్త బట్టలు వేయను, నేను నీకు ఆడిపియను, అది ఇది అని చెప్పేసి సివియర్ గా చెప్పేసరికి వాళ్ళకి ఇంకా చాలా అసలు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతుంటారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ది థింగ్ ఐ డిడ్, ఎందుకు ఇంత చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. అండ్ పేరెంటల్ ట్రైనింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే హౌ గుడ్, హౌ పేరెంట్స్ ఆర్ గుడ్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ గుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఎస్ దే వాంట్ టు బి యాక్సెప్టబుల్. పేరెంట్స్ తోటి యాక్సెప్టబుల్ ఉండాలని ట్రై చేస్తారు. అండ్ వెన్ ఎవర్ దే సే దట్ నో దిస్ ఈస్ నాట్ ది థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ, దిస్ ఈస్ నాట్ ది థింగ్ అని మంచి చెప్పినప్పుడు ఓకే ఇలా చెయ్యొద్దు అనమాట అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్, ప్రతి చిన్న దానికి ఇఫ్ దే ఆర్ పాయింటింగ్ అవుట్ వెరీ మచ్, దే థింక్ అరే వాట్ ఈస్ దిస్, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ దే ఐఎమ్ గెటింగ్ స్కోల్డెడ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో పేరెంటల్ ట్రైనింగ్ ప్రాక్టీసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ సివియారిటీ. ఇప్పుడు 1 month 2 months బాబుని తీసుకొచ్చి పాపని తీసుకొచ్చి నువ్వు టాయిలెట్ వస్తే చెప్పు, లేకపోతే నీకు కన్నులు పడతాయి, లేకపోతే నేను నీకు పాలు ఇయ్యను అని చెప్పేసి బెదిరించినాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ అవర్ ఫూలిష్నెస్. బట్ అదే ఒక 2 years లేదా 2.5 లేదా 1.5 year ఉన్నప్పుడు అర్థం చెప్పడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ కెపాసిటీ, దే విల్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ మెచ్యూరిటీ దట్ ఓకే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే దిస్, ఇదనమాట వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్నది అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకున్న ఏజ్. ఆ ఏజ్ అండ్ సివియారిటీని బట్టి ఆ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ యానల్ రిటెంటివ్ పర్సనాలిటీ అండ్ యానల్ ఎక్స్పల్సివ్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పేసి 2 రకాలుగా ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి అని చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, యానల్ రిటెంటివ్ పర్సనాలిటీ లాంటిది డెవలప్ అయిపోతుందంట. అండ్ ఈ పర్సనాలిటీలో ఏమవుతుంది అంటే, దే వాంట్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రిటెంటింగ్ దిస్ యానల్, అది ఎవాక్యుయేషన్ ని రిటైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయడం వల్ల దే వాంట్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ సైకోపాథాలజీలో చదివినట్టు, ఒకవేళ మీరు గుర్తుంటే అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిసార్డర్, ఓసిడి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అట్లాంటివి డెవలప్ అయిపోతుంటాయి అనమాట. అండ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ దేర్ కంట్రోల్. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు బిహేవ్ ద వే ఐ వాంట్, దే షుడ్ బి ఇన్ మై కంట్రోల్ అనే మైండ్ సెట్ లో తయారైపోతారనమాట. ఇది యానల్ రిటెంటివ్ పర్సనాలిటీ. వేరే ఇంకోటి యానల్ ఎక్స్పల్సివ్ పర్సనాలిటీ అంటే దే బికమ్ వెరీ క్రూయల్ అయిపోతారు అనమాట. క్రూయల్ అయిపోయి దేర్ బిహేవియర్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్. ఇంతే. యానల్ సింబలిజం అంటే ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ని నువ్వు ఇలా చేయడం వల్ల ఇలా అయ్యింది అని చెప్పి అలా ఏదైనా చెప్తే, అదే అలా ఏమన్నా చెప్పేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల అలా జరిగిపోతుందేమో అంటే దే థింక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే అండ్ దే వాంట్ టు డెవలప్ ఇట్. అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ విల్ బి డెవలప్డ్ అండ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, పేరెంటల్ ట్రైనింగ్, యానల్ సింబలిజం, ద యానల్ రిటెంటివ్ పర్సనాలిటీ, ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ సివియారిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, ద యానల్ ఎక్స్పల్సివ్ పర్సనాలిటీ, ఇవన్నీ మెయిన్ పాయింట్స్ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే దానికి సంబంధించి వీ కెన్ ఎలాబరేట్ ఇట్ అండ్ రైట్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో యాజ్ ఏ నిమోనిక్ ఐ సెడ్ దట్ పిఏ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఏ రైజ్. మామూలుగా వెనెవర్ వి డూ సమ్ గుడ్ థింగ్స్, వి అచీవ్ సమ్ టార్గెట్ ఆర్ we do something, we normally ask for a raise. So here PA is asking, we have appointed one PA for toilet training, so he is asking a raise. PA is asking a raise for toilet training. What is P here? Parental training practices. A is anal symbolism, asking a raise. R is for anal retentive personality, retention గుర్తుపెట్టుకుంటే anal retentive అని కలిపేయాలి అక్కడ. And I, interaction of age and severity. S is for severity of training. The anal E ante the anal expulsive personality. So here in this way we can write the answer about the comparison of two forms of inhibition learning, evacuation and dangerous exploration. మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఒక పర్టికులర్ సబ్ టాపిక్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని కిందికి సంబంధించినది ప్రాపర్ గా, అంటే లైక్ ఇక్కడ నేను చూస్తే 4.2.1 అని స్టార్ట్ అయింది. 4.2.1 స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది కంప్లీట్ గా కరెక్ట్ గా ఎండ్ అవ్వట్లేదు. దాంట్లో సబ్ పార్ట్ 3, దాంట్లో ఏబిసిడి అనేవి కరెక్ట్ గా లేవు. మన టెక్స్ట్ బుక్ డిజైనింగ్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఈవెన్ దెన్ ఇట్స్ ఫైన్, విల్ మూవ్ అహెడ్.
సో ఇక్కడ దీని తర్వాత కన్సిక్వెన్సెస్. ఇప్పుడు ఓకే, వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్, ఎలా ఉండడం వల్ల ఎలాంటి బిహేవియర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. బట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఓవర్లీ సివియర్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్, సివియర్ గా టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ జరిగితే ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, దే మే ఫియర్ ఆఫ్ మదర్ విల్ మే బి డెవలప్ ఆర్ హాస్టిలిటీ టువర్డ్స్ హర్. అంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే, అరే నువ్వు టాయిలెట్ పోసినావు కదా, నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు, యూ డిడ్ దట్, యూ డోంట్ కమ్ నియర్ మీ, అలాంటివి చెప్పడం వల్ల దే ఫియర్ ఆఫ్ దేర్ మదర్. అమ్మ అంటేనే భయం అనిపిస్తుంది. హాస్టల్ అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నియర్ దేర్ మదర్, దే డోంట్ ఫీల్ సెక్యూర్ అనమాట. దే మే హిట్ మీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ లిజనింగ్ టు దెమ్ అని చెప్పేసి అలా అనుకుంటారు. 1 సెకండ్. And also, not only fear of mother, there are also anxiety of sexuality. If you go through the textbook, you'll clearly understand, but still I'll say anxiety over sexuality అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఆ జెనిటల్స్ అనేవి మనకి ఆ ఏరియాలోనే ఉంటుంది. అక్కడ అంటే టాయిలెట్ పోయడము, కాకపోతే లేటర్ పోయడం, అలాంటి దాని వల్ల, అలాంటి ఏరియా గురించి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి వాళ్ళని భయపెట్టడం, అలాంటి చేయడం వల్ల ఏంటిది అంటే, వాళ్ళకి సెక్షువాలిటీ గురించి ఆ థాట్స్ రావాలి అంటేనే భయం, ఒక రకమైన భయం ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ యాంగ్జైటీ ఓవర్ డైట్ అండ్ డిసరే. అండ్ ఈవెన్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ టు ఈట్ సంథింగ్. అరే ఇది తింటే ఇలా మళ్ళీ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేయగలనో లేదు అని చెప్పేసి భయం ఉండడము. అండ్ డిసరే, వాళ్ళు వేరే ఒక్క నిమిషం, డిసరే అంటే దే don't want to be in a proper order, they don't want to keep their home clean. dirty you are dirty అని చెప్పేసి చెప్పడం వల్ల, అరే నేను డర్టీ అనేమో అని వాళ్ళు అనుకోవడము, అలా అనుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. యాంగ్జైటీ ఓవర్ డైట్ అండ్ డిసరే. అండ్ ఆల్సో యాంగ్జైటీ ఓవర్ సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్. వాళ్ళ సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా యాంగ్జైటీ రావచ్చు. అంటే నిజమే, అరే నేను చేసేదంతా, అరే నేను ఇట్లెందుకు చేస్తున్నా, నేను ఇది చేయడం చాలా తప్పు కదా అని చెప్పేసి, అంటే నేను ఎప్పుడు తప్పే చేస్తానా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రాంగ్, వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పేసి దే డౌట్ దెమ్ సెల్ఫ్. దే హ్యావ్ యాంగ్జైటీ, సెల్ఫ్ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా దే ఫీల్ అఫ్రైడ్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ రెస్పాండింగ్. దే ఆల్సో స్టాప్ రెస్పాండింగ్ స్పాంటేనియస్లీ, because whenever they respond, they'll get scolded or they'll get beaten up. So they stop instantaneous or spontaneous responding will be stopped due to overly severe toilet training. Okay, so how to remember these 5? Fear, hostility, sexuality, diet and disarray, self concept, responding. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఆ చైల్డ్ ని బాగా తిట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, he even forgets spelling of dress. DRESS స్పెల్లింగ్ ని DRFSS అని రాసేస్తాడు అనమాట. ఈ కి ఎఫ్ కి మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్, ఈ కి ఎఫ్ కి మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్ వల్ల DRESS అని రాయకుండా DRFSS అని రాస్తాడు. why did he write DRFSS in hurry? Child spells dress as DRFSS in hurry. ఇక్కడ ఈ 6 పాయింట్స్ కి 6 కోడ్స్ వచ్చినాయి అనమాట. D is for diet, R is for responding, F is for fear. D diet అంటే డైట్ అండ్ డిసరే వస్తుంది. R is responding అంటే స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్స్ అని అనుకున్నాం కదా, ఆ స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇన్హిబిట్ అయిపోతుంది. F is for fear, S is for sexuality, and another S is for self concept, they doubt themselves, and H is hostility and fear అని ఫస్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఆ హాస్టిలిటీ లోనే H అన్నమాట. So in order to remember this, I did this. Child spells dress as dref, DRFSS in hurry. ఎందుకు అట్లా స్పెల్ చేశాడు అంటే, హరిబరిలో ఉండడం వల్ల ఆ మిస్పెల్లింగ్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా? ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ టిల్ నౌ. దెన్ we'll move towards sex typing, second part of this unit. Second part of this unit ఏంటి అంటే, సెక్స్ రోల్ స్టాండర్డ్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తుంటాం అనమాట. ఇక్కడ సెక్స్ టైపింగ్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మధ్యలో differentiation, how the differentiation is beginning. Right from the beginning, what we do is that whenever a girl does something, they say, hey, అమ్మాయి అలా చేయకూడదు, as a girl you should not do that.
our elders and our parents, and we can see around us that you should not do like this. You are a girl, you should not do like that. You are a boy, you should not do like that. బాయ్ అనేసరికి యూ షుడ్ నాట్ క్రై అంటారు. అంటే అబ్బాయిలకి ఫీలింగ్స్ ఉండయా, అబ్బాయిలకి ఏడుపు రాదా, అబ్బాయిలకి బాధ అనిపించదా? కాకపోతే ఏమంటారు, అబ్బాయి అరే అబ్బాయిలు ఏడుస్తారు ఎవరన్నా అని. అలా ఒక టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ క్రియేట్ చేసేసారనమాట. గర్ల్స్ అంటే దే షుడ్ బి ఇన్ దిస్ వే, బాయ్స్ అంటే దే షుడ్ బి ఇన్ దిస్ వే, అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ రోల్ స్టాండర్డ్స్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ గర్ల్ షుడ్ బి వైట్ అండ్ షీ షుడ్ బి వెరీ థిన్ అండ్ స్లిమ్, షీ షుడ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పేసి ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ గురించి అనుకున్నారు. అబ్బాయి అనేసరికి కండలు ఉండాలి, హైట్ ఉండాలి, పర్సనాలిటీ ఉండాలి అన్నట్టు. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ బోర్న్, యాజ్ దే గ్రో దే సే దే గెట్ టు నాట్ డైరెక్ట్లీ సేయింగ్ బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే దే గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఒక రకమైన ఓకే అమ్మాయిలంటే ఇలా ఉండాలి, ఒక అబ్బాయిలంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట. ఓకే నేను అమ్మాయి కాబట్టి నేను ఇంతే, నాకు ఇట్లే ఉండాలి. నేను అబ్బాయి కాబట్టి ఓకే నేను ఇంతే, నేను ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలి, అప్పుడే నన్ను అబ్బాయి అంటారు, లేకపోతే నన్ను ఎక్కిరిస్తారేమో అని చెప్పేసి దే స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దేర్ ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్. అలా కాకుండా ఓవర్ బిహేవియర్ అంటే అగ్రెషన్ లో ఏంటిది అంటే నార్మల్లీ కోపం వచ్చిన అమ్మాయికి కోపం ఉండొద్దు, అబ్బాయికి కోపం ఉంటే పర్లేదు, అందుకు ఉండొద్దు. అమ్మాయి కోపం రాదా, అబ్బాయి కోపం రాదా, ఇద్దరికి రావచ్చు. బట్ థెల్ సే దట్ అగ్రెషన్ షుడ్ బి, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అగ్రెషన్. కోపం రావద్దు, కోపం ఉండొద్దు, ఇది ఉండొద్దు, అది ఉండొద్దు అంటారు. అమ్మాయికి ఉండొద్దు, అబ్బాయికి కోపం ఉండాలి అంటారు. మళ్ళీ డిపెండెన్సీ, పాసివిటీ అండ్ కన్ఫర్మిటీ. అంటే normally what happens is that whenever a girl child want to buy something in a stationery, he will be accompanied with a little brother. He will be small but still he'll go with her as if he is protecting her. అంటే ఒక రకమైన ఇక్కడ తయారు చేసేసారనమాట. అమ్మాయి బయటకు వెళ్తుందంటే షీ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ సమ్వన్ అని, అండ్ అబ్బాయి వెళ్తుందంటే హీ కెన్ బి ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పేసి అలా ముందు నుంచే మనము నర్చర్ చేయడము, మన బిహేవియర్ అలా ఉండడం వల్ల ఏంటి డిపెండెన్సీ, పాసివిటీ అండ్ కన్ఫర్మిటీ అనేది ఇలా జరిగిపోతుంది అనమాట. అండ్ అదర్ సెక్స్ టైప్డ్ బిహేవియర్ అంటే ఏదన్నా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అబ్బాయిలకి మనం చూస్తుంటాం, అబ్బాయిలకు కొనిపించడం ఏమి కొనిపిస్తాము, కార్లు, బైక్లు కొనిపిస్తాం. అమ్మాయిలకు చూసేసరికి బార్బీ డాల్ కొనిపిస్తాం. ఎందుకు? అమ్మాయిలు నడపొద్దా కారు, అమ్మాయిలు బైక్ నడపొద్దా? బట్ వాట్ అవర్ మెంటాలిటీ ఇస్ దట్ అవర్ ఎల్డర్స్ ఆర్ ఎనీవన్ దే బై ఏ బార్బీ డాల్ టు ఏ గర్ల్ and a car or a bike to a boy. సో ఇలాంటివి అన్ని చేయడం వల్ల స్లోలీ ఆ సెక్స్ టైపింగ్ అనేది వాళ్ళ బుర్రలో ఓకే ఐ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ వే, యాజ్ ఎ గర్ల్ ఐ షుడ్ డూ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, యాజ్ ఎ బాయ్ ఐ షుడ్ డూ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, అలాంటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట. ఈవెన్ గేమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కూడా చూసుకుంటే, గేమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ లో కూడా ఏంటిది అంటే అండ్ స్పోర్ట్స్, అగ్రెషన్, చంపడాలు లాంటి గేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అబ్బాయిలు ప్రిఫర్ చేస్తారు. అమ్మాయిలు ఏంటిది అంటే వేరే గేమ్స్ ప్రిఫర్ చేపిస్తారు, చేయడం కాదు. ఆ పిల్లలకు ముందు నుంచి తెలియదు నేను అబ్బాయా, నేను అమ్మాయి, నేను ఇదే చెయ్యాలి, అదే చేయాలని వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ దేర్ పేరెంట్స్, దేర్ ఎల్డర్స్, దేర్ సరౌండింగ్ పీపుల్, దేర్ నేబర్స్, దేర్ సోషలైజ్డ్ సర్కిల్, వీళ్ళందరూ యూ షుడ్ బిహేవ్ ఇన్ దిస్ వే, యూ షుడ్ బిహేవ్ ఇన్ దట్ వే, యూ షుడ్ ప్లే దీస్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్, యూ షుడ్ నాట్ ప్లే దీస్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ అని పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఓకే ఇలా ఉండాలేమో అని చెప్పేసి. అండ్ కోవర్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ లో కూడా ఏంటిది అంటే ఏ ఫీమేల్ కోవర్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే లోపల ఉండే ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే షీ వాంట్ టు బి ఏ మదర్, షీ వాంట్ టు బి ఏ గుడ్ వైఫ్ అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది లోపల నుంచి ఉండిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఇలా ఆటోమేటిక్ గా ఈ సెక్స్ టైపింగ్ జరగడం వల్ల ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వీళ్ళందరూ ఈ గేమ్స్ కావచ్చు, అగ్రెషన్ గురించి ఆర్ డిపెండెన్సీ గురించి ఇవన్నిటి అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంటాయి. సో నౌ అవర్ మెయిన్ పార్ట్ విచ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్, హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ అంటే సిపిఓ అని ఉంటుంది, సెంట్రల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ కూడా పడుతుంటాయి దాంట్లో ఎగ్జామ్స్ కోసము. సో సిపిఓ ఈ సెంట్రల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దే హ్యావ్ ఏ డాగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్. ఆ డాగ్ కి ఏంటిది అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్. పోలీస్ కు కల్చర్ దే హ్యావ్ వెరీ యాక్టివ్, దే విల్ బి వెరీ యాక్టివ్, they sniffs very good and try to find out the victims very easily. So central police organization has a dog and it has other type of behavior.
ఇక్కడ C అంటే covert attributes. Covert attributes లో మనం ఏమనుకున్నాము, desire to be a mother, desire to be a wife, to have a child, to have nurture అనేది covert attributes. And physical attributes కోసం వచ్చేసరికి she should look beautiful, she should not be very tall, she should look cute, and boys should be strong, boys should have a strong muscle, they should be lifting weights. అలాంటివి physical attributes తో వస్తుంది. And overt behavior అంటే like what we saw about aggression, dependency. ఈ overt behavior లో ఈ అగ్రెషన్, ఈ ఏ డాగ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది అనమాట. సిపియు అంటేనేమో ఫస్ట్ 3 సబ్ టాపిక్స్, ఆ ఓవర్డ్ బిహేవియర్ లో ఉన్న 4 సబ్ పాయింట్స్. ఏ డాగ్, ఏ is for aggression, D is for dependency, passivity and conformity, O is other sex type behaviors, G is game preferences in an index of sex type behavior. So this is about sex typing anamata. And దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, how sex role behavior is established and maintained. Sex role identity ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే the degree to which a person individual, అరే నేను అబ్బాయిని లేకుంటే నేను అమ్మాయిని, నేను ఇదే పని చేయాలి, నేను ఇట్లే ఉండాలి, నేను ఇట్లే చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంతైతే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారో, దట్ ఈస్ ద డిగ్రీ టు విచ్ అన్ ఇండివిజువల్ రిగార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ అనమాట. ఐఎమ్ ఏ గర్ల్, సో ఐ షుడ్ డూ ఇన్ దిస్ వే, ఐఎమ్ ఏ బాయ్, ఐ షుడ్ నాట్ డూ ఇన్ దిస్ వే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంత ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల ఈ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ, ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, వన్స్ అగైన్ సో ఇక్కడ ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే, ఐడెంటిఫికేషన్ స్కిల్స్, సెక్స్ రోల్ బిహేవియర్ అనేది అవన్నీ ఏమవుతుంది అంటే, ఈ సెక్స్ రోల్ అంటే నేను అలా అని అనుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది they themselves create one separate identity అనమాట. I have to do this, I have to do that అని చెప్పేసి ఒక సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఆల్సో స్కిల్స్, ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కూడా ఎలాంటిది అంటే, ఓకే ఇప్పుడు అంటే ఒక లైక్ కామన్ నోషన్ ఏంటి అంటే, అమ్మాయి అయితే డాక్టర్ అవ్వాలి, అబ్బాయి అయితే ఇంజనీర్ కావాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ థాట్ ఓన్లీ ఆ స్కిల్స్ అనేది వాళ్ళు ఎలాంటిది అయితే అక్వైర్ అంటే సబ్ కాన్షియస్ తెలియకుండానే అలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఆల్సో దేర్ సెక్స్ రోల్ బిహేవియర్ అనమాట. ఓకే నేను అమ్మాయి అయితే అమ్మలాగా ఉండాలి, అబ్బాయి అయితే నాన్నలాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడము. అండ్ బయట పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు, రోల్ మోడల్ ని మామూలుగా మాక్సిమం ఏంటి అంటే, అబ్బాయిలు ఒక మేల్ పర్సన్ ని రోల్ మోడల్ లాగా తీసుకుంటారు, అమ్మాయిలు ఒక ఫీమేల్ పర్సన్ ని రోల్ మోడల్ లాగా తీసుకుంటారు. సో వాళ్ళ బిహేవియర్, హౌ ఈస్ దేర్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ వల్ల తయారవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటి అంటే, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో మీరు చూస్తే దే విల్ బి మేల్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అండ్ ఆల్సో ఫీమేల్ ఆస్ట్రోనాట్స్. అక్కడ ప్రపంచం బయటికి వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, వీఆర్ స్టేయింగ్ అవే, సో ఓన్లీ మేల్ ఆర్ అలోడ్ ఆర్ ఓన్లీ ఫీమేల్ ఆర్ అలోడ్ అనేది ఏం డిస్క్రిమినేషన్ లేదు. సో ఇక్కడ ఈ సెక్స్ రోల్ ఐడెంటిటీ నేను ఇక్కడ ఐఎస్ఎస్ అని చూస్ చేసుకోవడానికి కూడా రీజన్ అదే అనమాట. ఒక నిమోనిక్ కూడా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఐ అంటే ఐడెంటిఫికేషన్, ఎస్ is skill and S is sex role behavior, and also it is clearly seen in International Space Station. We can see అప్పుడప్పుడు మనకి ఫోటోస్ న్యూస్ లో కావచ్చు, వాటిలో వీటిలో వస్తుంటాయి. And we have female astronauts and also male astronauts. So International Space Station establishment of sex role identity, I is for identification, S is for skills, and S is for sex role behavior. So with this we have finished our 4th unit. Okay na, 4th unit అయిపోయింది. I'll share a new PPT now. Yes, 10 members are here. So next ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు 5th unit is of mechanism of socialization. Socialization లో what is the mechanics of socialization, what is a mechanism which is
followed for this socialization and use there are 4 methods: reward, punishment, imitation and identification. ఈ రివార్డ్, పనిష్మెంట్, ఇమిటేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లో why we want to socialize అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టే in the previous chapter as we discussed, the desire to obtain recognition of others. We want recognitions of other. We want other people to say, "Arey, Datta is a very good person. We need to be like him. He is a role model to me. He is helping people. He is teaching. He is studying. He is doing a lot of work." అంటే ఈ ఒక రికగ్నైజేషన్ రావాలి అని చెప్పేసి we want to get socialized and we want to be recognized with other people, and also to avoid punishments for doing wrong things. రాంగ్ చేయడం వల్ల పనిష్ చేస్తారు కదా, ఆ పనిష్మెంట్ ని అవాయిడ్ చేయడం కూడా is a part of socialization. And they have some role models, ఇలా ఉండాలి, and they want to be in such a way that okay, people should remember me for this thing, these sort of things I do, or because that hero, maybe a cinema hero or a political leader or a army person or some real life heroes, we want to be in such way because they are achieving many things. They are getting a lot of good things. They are getting famous because of few attributes, few behaviors, and we want to follow that. We want to do that type of behavior. So role model laga chuskodamu, and imitating the actions of others. So by imitating the actions of others also we socialize. The rapport building అని ఉంటుంది NLP లో. We imitate the action of the opposite person so that we become more acceptable to them. అలా అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి చూసుకుంటే, రోల్ మోడల్, అవాయిడ్ పనిష్మెంట్, లిమిటేషన్, డిజైర్ టు గెట్, వన్ సెకండ్. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ 4 పాయింట్స్, రోల్ మోడల్, అవాయిడ్ పనిష్మెంట్, limitation, imitation and desire to get recognition. So an officer, ఇక్కడ ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, an officer rates to get recognition. మా డిపార్ట్మెంట్ లో మాత్రం ఏమనుకుంటారు అంటే, చాలా మంది అరే ఈ గోస్ ఫర్ ఎ సర్చ్ ఆపరేషన్, రేట్స్ కి వెళ్తాడు, మంచి రికవరీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, దే పాయింట్ అవుట్ మెనీ థింగ్స్, దే రికవర్ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ అలాంటి రేట్స్ కి వెళ్ళడం వల్ల, రేట్స్ అంటే సోదా, సర్చ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటి రేట్స్ కి వెళ్ళడం వల్ల రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ నిమోనిక్, R is for role model, A is for avoid punishment, I is for imitation, D is for desire to get recognition. ఇక్కడ D to get recognition అని చెప్పేసి I have formed it. ఓకేనా? Then we will move towards the second. ఇక్కడ మనము రివార్డ్, పనిష్మెంట్, ఇమిటేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనుకున్నాం కదా. సోషలైజేషన్ మెకానిజం లో ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి, ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇప్పుడు రివార్డ్ గురించి. వాట్ ఈస్ రివార్డ్? రివార్డ్ లో ఏంటి అంటే, ఇదేంటి, ఈ రివార్డ్, ఈ 4 ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐ హావ్ వన్ మోర్ ఫౌండ్ ఏ నిమోనిక్ వేరిన్ ఐ సే రిప్. మామూలుగా ఏంటిది అంటే, కొద్దిమంది చనిపోయినప్పుడు ఒకరెవరో ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లోనో లేకపోతే ఎక్కడనో RIP అని పెట్టేస్తారు. నేను మా కొద్దిమంది ఫ్రెండ్స్ అడిగి RIP అంటే ఏంటి అని అడిగినా అనమాట. రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అనే విషయం నాకు తెలుసు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వెదర్ దే నో ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. నో, అందరు పెడతారు, నేను కూడా పెట్టేస్తున్నా. RIP అంటే అంతే, ఎవరైనా చనిపోతే RIP అనాలి, రిప్ అనాలి. అరే రిప్ అంటే రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అన్న విషయం కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. సో ఐ సే రిప్ టు గెట్ సోషలైజ్డ్. ఎందుకు చెప్తున్నావు రిప్ అని అంటే, అలా చెప్పడం వల్ల అందరూ ఓకే, హీస్ వెరీ కూల్, హీస్ సేయింగ్ RIP, రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అని చెప్పేసి. అంటే ఐ సే రిప్ టు గెట్ సోషలైజ్డ్. What is I? Imitation. R is for reward, I is for identification, and P is for punishment. I say rip to get socialized. And then what is reward? ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి చూసుకుంటే రివార్డ్ గురించి చూద్దాం. What is reward? ఇప్పుడు మామూలుగా what happens is that whenever we used to be small kids, homework మొత్తం రాసేస్తే you will get a biscuit or you will get a chocolate అని చెప్తుండే అన్నమాట. If you say this 13 table కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ సేయింగ్, అంటే అక్కడ చాక్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, అప్పుడే వేరే క్లాస్ లో ఎవరిదో బర్త్డే అయితే ఆ చాక్లెట్స్ అందరు పంచుకుంటే ఆ టీచర్ దగ్గరికి వస్తారనమాట.
ఆ టీచర్ కా చాక్లెట్ తీసుకోగానే ఏమంటది అంటే ఓకే సోషల్ సార్ చేస్తుండే అనమాట ఇలాంటిది. ఈ మ్యాప్ లో ఈ పర్టికులర్ 5-6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఇలా గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పినారు అనుకోండి, విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 3-4 minutes ఐ గివ్ యూ దిస్ చాక్లెట్ అని అంటాడు అనమాట. దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రివార్డ్. రివార్డ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. ఐ am గివింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎ బిహేవియర్ విచ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ యూ. అలాంటి బిహేవియర్ చూస్తే దే విల్ గివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్, రివార్డ్ ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ రివార్డ్ అనమాట. యూ విల్ గెట్ దిస్. దాంట్లో నెగటివ్ ఏముంటుంది? నెగటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే టేక్ అవే విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ విత్ యూ. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ లంచ్ బాక్స్, యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఈట్ అండ్ యువర్ బిహేవియర్ ఈస్ నాట్ గుడ్. If the teacher or if your parents says that if you behave in this way, I'll take away your favorite egg, I'll take away this favorite part of yours. అంటే నువ్వు నచ్చింది చేస్తే, అంటే మాకు నచ్చేది నువ్వు చేస్తే, if you do the thing which we like, we'll give something as a reward. If you do the thing which we don't like, we'll take away something from you. అంటే this is positive reinforcement and the second is negative reinforcement. So positive reinforcement and negative reinforcement both come under reward anamata. Reward lo two types, positive and negative. One is giving for a desired behavior and the other is taking away if you are showing undesired behavior. And the second part is primary and secondary reinforcement. Primary reinforcement and secondary reinforcement enti ante, primary is the instant gratification lantidi anamata. Instant gratification లాంటిది ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ డ్రింక్ మిల్క్ ఐ విల్ టేక్ యూ అవుట్. ఇది ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ప్రైమరీ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనమాట. అదే సెకండరీ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ డ్రింక్ మిల్క్ ఐ థింక్ ఆఫ్ వెదర్ ఐ షుడ్ గో ఆర్ నాట్ గో. I'll give you some money. With that money you buy some chocolate అని చెప్పేసి చెప్పడం సెకండరీ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. పిల్లలకి పైసలు ఇస్తాను అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ పీపుల్, దే డోంట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దట్ మనీ. సో they think is that what they think is that it is of no use, but that money can be used to buy the chocolate or biscuit or whatever she desires. So direct గా కాకుండా indirect గా secondary reinforcement is something by which you can get the primary reinforcement. So reward lo two types basically, positive and negative reinforcement, and the second is primary and secondary reinforcement. This is about reward. And next comes punishment. Punishment lo em untundi? Avoidance learning, అవాయిడింగ్ సిచ్యువేషన్ విచ్ మే అట్రాక్ట్ పనిష్మెంట్. అంటే పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే ఏదన్నా ఇలా చేస్తే పనిష్ చేస్తే, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలకి నువ్వు ఇలా బిహేవ్ చేస్తే నీకు దెబ్బలు పడతాయి. నువ్వు హోంవర్క్ రాయకుండా వచ్చినావా, యూ విల్ గెట్ పనిష్డ్. ఇఫ్ యూ డు నాట్ రీడ్ దిస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్, యూ విల్ గెట్ పనిష్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో అలా పనిష్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దే డోంట్ ట్రై టు డూ దట్, బట్ if the punishment is overdone, they become stubborn. ఏముందిలే రెండు దెబ్బలు తిందాం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. మా స్కూల్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అనమాట. హోంవర్క్ రాయకుంటే దెబ్బలు కొడతారు అంటే ఒకటే దెబ్బగా కొట్టేది, పోనీ ఏం కాదు, ఆ ఒక్క దెబ్బ కోసం ఇంతసేపు రాసుకుంటా కూర్చుంటామా అని చెప్పేసి he used to say that word. సో పనిష్మెంట్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయేసరికి at one point of time they don't even care about it. Okay, let it be, I'll be in this way. ఎలా అయినా కొడతాడు, ఏది చేసినా దెబ్బలు తినాల్సిందే. చెయ్యకుండా దెబ్బలు తిన్నాము, చేసి దెబ్బలు తిన్నాము ఎందుకు, చేసినా కూడా ఏదో ఒక తప్పు తీస్తారని చెప్పేసి దే ఫీల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ బిహేవియర్. అది కూడా మారిపోతుంది. ఇఫ్ రెస్పాన్స్ ఇస్ పనిష్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రెస్పాన్స్ చేయడం వల్ల ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ పనిష్డ్ ఫర్ డూయింగ్ సమ్ పర్టికులర్ థింగ్, అలా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ ముందు కేసులో రివార్డ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుంది అంటే you are doing this, you are going to school, so you are getting this chocolate. That is fine. He clearly understands that okay, because I am going to school, I am getting this chocolate. But if you are punishing for not going to school or
if you are getting punished for not doing something which is desirable, అక్కడ ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నారు కానీ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమి చెయ్యాలో అనేది క్లారిటీ ఉండట్లేదు, రైట్? In the first case, in the case of reward, you are getting to understand what is to be done, but in the punishment case you are not getting clarity what is to be done. You just know what should not be done, but what is should be done is also not given. So ఈ పనిష్మెంట్ వల్ల ఈ క్లారిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ we'll move towards imitation. Imitation ఏంటి అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ రెస్పాన్స్ బై టీచింగ్. We'll teach you should do in this way. ఇప్పుడు మూవీ హీరోస్ ఉంటారు, దే గో ఫర్ డ్రామా స్కూల్స్, ఆర్ట్ స్కూల్స్ కి వెళ్తారు, వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా రెస్పాండ్ ఇలా ఇమిటేట్ చేయాలి. ఆర్ ఇప్పుడు టిక్ టాక్ లో కావచ్చు, లేకపోతే ఇలాంటివి వేరే ఉంటాయి కదా రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, వేరే అన్నిట్లో వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే ట్రై టు ఇమిటేట్ సమ్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ, దే ట్రై టు మిమిక్ దేర్ మూమెంట్, దే ట్రై టు ఇమిటేట్. So by this type of imitation you be in this way, this is done by teaching. ఇలా టీచ్ చేస్తాము, ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి we develop imitation by responses. And to maintain that response, to maintain that imitative response, we should do reinforcement అన్నమాట మధ్యలో. Okay, this should be done, you should be in this way అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత okay, because you are being in this way, this is the token of gift I am giving to you. Imitation should be developed first and then it should be maintained next. Okay na? Then we are coming towards the end of the session. Okay, ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ లో we have four concepts here. Concept of identification లో we have four things. How identification is established and strengthened. So in this how identification is established and strengthened, we have four processes. First process enti ante sharing similarities. Whenever we see a model, what we think is that I have similarity. The way they write is same as the way I write. The way he sits or the way she sits is similar to the way I sit. So we share similarity. We try to see the similarities between model and ourselves. And the second, event happenings is that okay, in their life this thing happened previously, so in my life also this is happening. So we want to place some similarity between the model and the person. And the third process is want to acquire identification. If you want to get identified as some person, as a role model, we want to acquire the skill. Okay, that person dance well, so I should also dance. The person's mentality is very cool. He is very cool even in adverse situation enta pressure unna kuda he is remaining calm, he is remaining composed. So I should be in this way and jeppi ankodam he wants to acquire. And also after getting want to acquire, he also adopts and practices anamata. He tries to imitate, he tries to do the way the model does, and he want to practice the way it is done. So this is the effect of identification on self level. This is about identification is established and strengthened. So you are getting identified with a model, you are you want to be like some other person, and you are getting identified by these four parts, for whichever we have discussed about sharing similarities, events happening, wants to acquire the skills they have, and also adapts and practices. Then second thing is that the effect of identification on behavioral development. The effect of identification on behavioral development. అయితే ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆన్ బిహేవియర్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే సమ్ పేరెంట్స్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దేర్ చైల్డ్ స్టడీ. ఓకే, హౌ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్? ఓకే, కమ్ ఆన్, bring your notebook, bring your textbook, bring your workbook, we'll see what you are doing. అలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం వల్ల ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఓహో యూ డిడ్ ఇన్ దిస్ వే, గ్రేట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం,
అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దేర్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ఆల్సో బి గుడ్. బట్ అలా కాకుండా if you are not showing any interest in their academic performances, they lack interest and they don't want to be identified as some special person, because no one is identifying. First thing is that the parents should identify, okay, you are doing something great. If you are not getting identified, these identification affect their behavior. They lose their seriousness, they lose interest in studies, and all these things get affected. And ఇది మాత్రమే కాకుండా the effect of identification on self labels. సెల్ఫ్ లేబుల్ అంటే దట్ పర్సన్ ఒక 5 year బాబు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. a 5 year kid will think is that what the person think is that my parents have a lot of knowledge, my father have a lot of strength compared to many other people, అలా అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట. ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో దే ట్రై టు ఐడెంటిఫై and I want to be like that అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై తమ్మని దే ఐడెంటిఫై themselves with the self labels. And the fourth part, future implications of identification. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, because when the child is very small, he has a very limited circle. He sees only his father and mother more, he sees his parents more, and whatever their parents do, he thinks that their parents have a lot of knowledge, they are having a lot of skill, they are having a lot of talent, and his father has a lot of energy, ala anukuntaru. But as they grow, as their circle slowly expand, and as they see the people surrounding, and as they see many other people doing similar task, what they does is that, okay, they think, okay, not only my father but many other people have this type of qualities. అప్పటి వరకు ఏమనుకుంటాడు, మా నాన్నకి ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఇలాగే డెవలప్ కావాలి, నేను కూడా ఇలాగే ఉండాలి అని అనుకుంటాడు. బట్ లేటర్ ఆన్ when he sees other person, he thinks that, okay, not only this, he tries to take one good point from all the other people. So this is the point of identification. Then a processes and the effect of identification when the parents show interest in education will master. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన సెకండ్ పాయింట్, ఇన్ ఎవరి ఎడ్యుకేషన్ లో అయితే ఇఫ్ పేరెంట్స్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్, హీ విల్ ట్రై టు మాస్టర్ ఇట్. అండ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లేబుల్స్ కన్ఫర్ట్స్ మోర్ సిమిలారిటీస్ విత్ పేరెంట్స్. హీ థింక్స్ దట్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మై సెల్ఫ్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. later on, as I said earlier, ముందు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాత్రమే అన్ని వచ్చి వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అనుకుంటారు. బట్ లేటర్ దే గెట్ టు నో దట్, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్, వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్, దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ పీపుల్ హ్యావింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్స్. సో లేటర్ మెల్లమెల్లిగా ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే, హీ హ్యాస్ పార్షియల్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ మెనీ అదర్ పీపుల్. సో హియర్ ఈ యూనిట్ అనేది చిన్నగానే ఉంది, పెద్దగా అంటే ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆర్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్. So this is what we have discussed today.